And thank you everyone. നിങ്ങളിവിടെ ബസ് സമരവും അങ്ങനത്തെ ബാക്കി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മെത്തഡോളജി വർക്ക്ഷോപ്പാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഐവ് പ്ലാൻ സംതിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ഡു യു ഡു റിസർച്ച്, എന്തിന് ചെയ്യണു, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, okay, and the different aspects that you have to give attention to before you actually do a research. So I'm not actually presenting any of my studies per se, but really running you through the processes that one does before we actually launch into the field. നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു റിസർച്ച്, നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചുകാരാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബ്, നമ്മുടെ ലാബ് എവിടെയാണ്? വേർ ഈസ് അവർ ലാബ്? It's a field, right? Before going there and starting that conversation, there's a lot of things that you have to do before that to be sure that the time that you spend on the field is worthwhile and the kind of inferences that you bring back from the field is feasible and it's relevant to what we are trying to study. So I'll be running you through that. I don't know if that has already been handled in your classes, but that's what I thought I will do. So I would prefer to keep it a little interactive. So I would be appreciate if you can give me some answers when I ask you something. So what is your idea of research? What is research for you? എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Anything that comes to your mind. You're finding a solution to something, right? So you're essentially investigating something and trying to find a solution, right? And then you're trying to find an answer for something which is not very obvious. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കാണാത്തൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ നുവാൻസസ് പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ത്രൂ റിസർച്ച്, റൈറ്റ്? സോ യു ട്രൈങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് സംതിങ് which is very ambiguous or which is not evident to you, so clearly evident, or maybe even if it is evident, you want to understand whether this is the reality. Whatever you see is the reality. So when you are a little skeptical or confused, or you think that there's something more to it, right? This is the tip of the iceberg and there is something more to it. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെനോമിന നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് റിസർച്ച്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, right? And you go with a certain kind of tools and techniques and understanding of the context of the social phenomena and engage with this exercise. So it's a scientific investigation of a social phenomena that you're wanting to understand or have more clarity on, or are trying to find a solution for, whichever be the purpose, right? So this is what, and there is an analytical approach to the whole process that is you are engaging in. So essentially what I'm trying to run you through is, as I said earlier, is how do we do it very systematically, because I said I use the word scientific, right? Scientific in social science research. So which means to say it has to be very systematic so that our findings are not dismissed as being as, right, as some quotation from somewhere, or anecdotal. That's the word they use, right? Your findings are very anecdotal and doesn't have the rigor that the other scientific disciplines have, like your science lab, where it is very precise. You run a titration at so much ml, you will get a color change, and that's, lo and behold, you have got the results. So social science is not like that, because you're dealing with human beings and their behaviors, right, and their interactions, which is very complex and which is very complex, dynamic, and there is a lot of spatial and temporal elements to it. So you cannot say and fix it into a box and say, okay, this is 1 plus 1 is 2. 1 plus 1 is never 2. Or even if it appears to be 2, it is really not 2. If you really dig below the surface, you will see that it is not 2. So that's essentially why social science research is called as it's very messy. It's very messy because whatever is evidently coming in front of your eyes may not be the truth, right? So how do we get there? How do we have a systematic process to get there and not be dismissed by the academia as being someone coming and narrating emotions, coming and narrating experiences? You don't want to be dismissed, right? You want credibility to the story that you're bringing, or the
reality or the truth that you are bringing from the field, right? Yeah, can I have the next slide? Yeah. So next one, please. So these are the 9-step processes in research. Can I have a hand mic if possible? Comfortable moving around. So this is essentially the processes. Maybe you are aware of it, right? All of you are aware of it? The processes of research. So most part of your work, right, gathering the data is when you get to the field. But a substantive amount of your work happens before that. So don't imagine anybody who's going to the field just designs some survey schedule at the spur of the moment and then takes it and goes to the field. There's a lot of thinking, reading, reviewing that goes before that survey schedule even comes in the hand, and then you go, or the interview schedule, whichever you're using, right? So let's see what are all the things. Next slide, please. And what determines this is what I would call the context of social science research. Okay, there's a lot of elements that determine the context of social science research. One is the theoretical basis, right? The theoretical basis, whatever phenomena you are studying. Ma'am is going to talk about gender, I work on agriculture, sustainability, ecology and stuff like that in relation to human behavior. So all these aspects, there's a lot of studies which has gone into it. There's a lot of theorization which exists. So we need to have an understanding of the theorization that drives or informs the discipline that we are going to study or the phenomena that we are trying to capture. And there's another important element that determines, that's part of the context, which is nammal visualization. Ee theory, ee kanuna reality, ee social phenomenon tamilulla visualization. What is it? Is it something which is tested and proved and established, and then you are trying to see whether this works in another space also? Okay, ma'am was talking about an issue in university college, and then there is something which is proven and established, like if X leads to Y. So I want to see whether it works the same here in Brennan College. So that's one kind of research where something is established and I'm only trying to see whether the theory kind of works out here. So that's called a deductive process, right? So that's a deductive approach to research, wherein something is established, I'm testing it out. And another is I'm confused. I'm trying to see is there a pattern? Is there something which I can commonly talk about Brennan College and University College? So that is, I will go through a process which is called inductive. After having conversations with you, after having conversations with University College, I will, on the basis of whatever conversations I have, which is scientifically designed tools, I will come at a theorization, right? Which is an inductive approach. From specific to generalization, the other one is from general to specific. So these are the two approaches. And then there's something else so you have to be clear about on which sphere your research falls. Is it a deductive process or an inductive process? The second element that you have to be mindful about is a philosophical foundation that is driving your research, which in academic language we call it as epistemology, right? How do we know what is the truth? How do we know what is knowledge? How do people acquire knowledge, use knowledge? How do we know that? So that is informed by the philosophy of research, which is in academic language called as epistemology, right? So there are different kinds of epistemological foundations, and I'll come to that. And another element which is closely linked to the epistemology or determined by epistemology is something called ontology in academic language, which is about your assumption of reality or your assumption of the social phenomena or the truth that exists. Are you assuming it? Are you seeing it outside of you? Or are you seeing yourself as part of the truth? Right? Is it something which is objectively verifiable and the researcher steps out of the periphery and I'm viewing it? So that's a different kind of a reality. Or am I part and parcel of creating this reality? Or is it constructed?
right? One is a objectively verifiable reality and another is a constructed reality. Both of this is called ontology, how your visualization of reality, right? These three elements, the relationship between theory and research, the philosophical foundation that informs your research, and the ontological basis, which is closely linked. These are all very closely linked, right? And another, next slide please. And another important aspect of research is the value principles, right? Because you're doing research with human beings. You're doing research on the human behavior. So it is your value principles to be factored into when you're doing research, right? It talks about what and who can be researched. Do we need to have ethics? Should we talk about ethics in research? Is it important to talk about ethics in research? Right? Why do you think it's important? Why do you think it's important? Especially in social science research. All research ethics is important. People started talking about ethics in a very different context. Right? The history of ethics is very different. It's not based on research. It was war crimes. They were, trying people for war crimes. That's when the idea of ethics started coming in. And there were a lot of experiments being done on prisoners of war by different ally groups. And there was a tribunal which was going through this, all these experiments. The Stanford prison experiment is one model of it, but the Nazi camps, what was being done there, the medical, the researches that were being done there was a war crime tribunal which was going through this. That's when people started talking about you need to have ethics in the kind of research that you do with human beings or anything for that, even for animals or anything. So that's when ethics started being spoken about, and now ethics is the center of research. In every university, every institution will have a ethical review board which will go through the research for various aspects of whether it tick marks on all those ethical values, right? So what is the research being conducted for? Who's influencing the research? Is there a political agenda behind it? Who's funding you? And what is the agenda of the funding agency? All this influences the ethical part of the research, and all this you have to be very mindful about, right? And the location of the researcher, even our location, how much of biases, how much of our personal biases get into the research. The kind of reality that we are seeing, the way we interpret it, depends on our positionality, right? It's called positionality. So if I am positively inclined to a certain sections or a groups, I would have the tendency to kind of, vouch for or not be apologetic about what that group is doing. But a true researcher who's trying to find out the reality will keep your personal biases away. So the location of the researcher becomes also a very important element when you talk about ethics and values in research. Right? You have to tick mark all this. We'll come a little detail later. Can I come to the next slide? So this is just whatever I said like that. So your ontology, epistemology determines the kind of approach you take and the strategy you do and the methods you adopt. Okay, next slide. So what do you know about paradigms? Have you heard about the word paradigm? Worldview, right? Where are you getting your worldview from? What influences your worldview? Any idea? Any idea? Where do you get your worldviews? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്നെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ? സൊസൈറ്റി പറയണു, നമ്മൾ അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മോറൽസ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ we acquire it over a period of time through our processes, social processes, our parenting processes, right? And your exposure to everything, your perspectives. പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി, അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാവും, പൊളിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഐഡിയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ വേൾഡ് വ്യൂവിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പല സന്ദർഭങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസുകളും നമ്മൾ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വേൾഡ് വ്യൂവിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ? അതേപോലെ റിസർച്ചിലൊരു പാരഡൈം ഉണ്ട്. റിസർച്ചിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു പാരഡൈംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫിലോസഫിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻസ്. Can we go to the next slide, please?
Samayam, somebody keep the timer. So, positivism and interpretivism are the two major paradigms. അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? So, positivism എന്താ പറയണത്? What is their assumption of reality? Empirical ആണ്. അവരുടെ assumption, അവരുടെ ontological assumption എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ reality is out there. I just have to go and collect it. Right? And it is measurable. That's another important element. Reality is out there. I am not part of it. The researcher steps out of it. And I can use measurements, indicators and go and measure it. And this reality, ഞാൻ measure ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ measure ചെയ്താലും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, മാറത്തില്ല. അതാണ് അസംഷൻ പോസിറ്റിവിസമിൽ. ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റിയും നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു റിയാലിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവോ? That's not positivism, right? Positivism assumes that whoever measures the reality, if it is measured using the same kind of instruments, which is reliable, replicable, generalizable, you will come with the same reality, right? That is positivism. Interpretivism says reality is constructed. നിങ്ങൾക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. It is everybody's one-on-one experience or whatever you see as even scarcity. നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് ആണ്. ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഡിബേറ്റ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറേ ദർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ വെദർ വി വാണ്ടഡ് ഓർ ഡിൻ വാണ്ട് എ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പം അവരെല്ലാവരും ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ശരിക്കും ഫുഡ് സ്കേഴ്സിറ്റി മറ്റൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആക്സസ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നോ, റൈറ്റ്? ഇത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ where from you are talking, right? Are you talking from a deficit place or a surplus place, and whether there were conditions of movement of this food from one place to another, surplus to deficit like ഇത് പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫുഡ് സ്കേഴ്സ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഓവറോൾ ഒരു കഥയില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ where you are positioned and what is your experience with food availability, right? This is a constructed reality. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്നു, ഇതെനിക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം. ഹൗ സക്സസ്ഫുൾ ഇസ് ടുഡേ മോർണിംഗ്സ് ക്ലാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് സേ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ്? സോ വിച്ച് ഇഫ് എനിബഡി കംസ് ആൻഡ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്താലും പ്രവീണ മാം മെഷർ ചെയ്താലും നിങ്ങളെ കൗണ്ട് മാറുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷേ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫെർദർ പോയി ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ദ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു IQ മെഷറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രീ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ ഈ സംഭവം ദിസ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ യുവർ അതർ കോഗ്നിഷൻ ആൻഡ് അതർ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എവ്രിബഡീസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് ഇസ് മെഷറബിൾ ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഡ്രൈവ്സ് ദിസ് മെഷർ. അതിനെയാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റിവിസം എന്ന് പറയുക. സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻസിനൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. And the way I react depends on the meaning I take from your action, right? So this is broadly about interpretivism. So it is about the why of human behavior. We are interested. Next slide, please. So ഇതിനകത്ത് ഈ interpretivismത്തിൽ there is a process of double interpretation happening. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസിൻ്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. പിന്നെ as a researcher I am interpreting what is their view of things, right? So there is a double interpretation. I'll come to that when I talk about postmodernism, why this is important, understanding double interpretation. So social constructivism, we said it is so the reality of anything is varying. നമ്മൾ 50 പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50 പേരുടെയും experiences will be different. So it's important. So it is important that this interpretivism recognizes, or social constructivism as an ontology recognizes that there are end realities. And each of these realities is important, and it is important for me to understand this individual end narrations to come up with what is the truth, right? So this is what it is trying to say. Can I go to the next slide, please? Yeah. So this is another sub within the interpretivism or social constructivism, which is critical paradigm, wherein I say there are end realities, end experiences, but even these realities are conditioned by different factors, by differential power structures, right? And this experiences of whatever you are seeing is, different because there is a systemic
power structure that makes these experiences different for everyone. So I have to go beyond. I should understand the political power structures that is making these experiences different. I have to recognize and take into cognizance this and do a research, wherein I am completely moving away from an objective free researcher, which is the positivistic, to an objective, this one laden researcher, wherein I am saying I am being sensitive to the fact that each one of your experiences are different, not just because you're different persons, it's also because you've come through different experience institutionally, structurally, which is designed institutionally, structurally, due to other social structures which exist, which is forcing you to have these different experiences. So there is power play, where all of you are not equally positioned in this power play. Some of you have voices, some of you don't have voices. Right? So I'm mindful of that. So I'm trying to be mindful of that, and then trying to take the voice of the voiceless, right? Most of your critical paradigm researchers, feminist researchers, subaltern researchers, these are the kind of researchers which takes this worldview that realities are different, and the realities are different not just because these are different individuals, because these are different individuals who are conditioned by different power structures, and they are all able to engage with this whatever phenomena by the dictates of this power structures. Some are excluded, some are included, some are made voiceless, some people's voices are amplified, some people's voices are subdued. So I am cognizant of this and trying to capture this phenomena and understanding this and bringing into my research. So that's a critical paradigm worldview, right? Okay, so the kind of feminist research you see, the gender research we see, the marginalized or subaltern researches you see is based on these kind of paradigmic views. Next research please is a heavily value-laden research, right? It's not like your positivism. And you have something very interesting called postmodernism, which negates everything, which says there's no reality that anybody can capture. Because they say even in interpretivism, even if you say 100 realities, there is a researcher interpretation of reality. You might be giving me some narration, but I am interpreting that in some sense and writing it down, right? So there is a processing happening in my head, which didn't necessarily be the way that you were trying to articulate to me. So this is postmodernism, say who's real? How do you even know this is it? There's a double interpretation happening, so it could even be a researcher bias. And when it also negates critical paradigm, which recognizes power structures and differential voices, you say, whose power are you concerned with? What is the reality? And postmodernism, if you say, even in science, if you see the physical sciences, it is advanced to postmodernism. I don't know, people who are exposed to quantum physics. The quantum physics is somewhere in that postmodernistic, something relatable to the postmodernism. You have also interesting high-profile celebrity cases which are being decided on the basis of postmodernism worldview, which says like something is being said about some experience which is not real, and the other person is coming and saying that was not how it happened. But then this person says, but that's how I felt it, right? If I felt it that way, that's my reality, not actually what is happening there, right? So what I feel inside is my reality. So the whole gender spectrum that you speak about, you're confused about the gender spectrum, right? So there also a lot of postmodernism applies, right? So are you getting the point? So the paradigms move from positivistic, which says it is objectively verifiable, measurable, and there is value free, to interpretivism, to different kinds of interpretivism, starting from social construction to critical to postmodern, which is somewhere there, right? So this difference is critical, takes care of the power structures, is also value laden, right? Next slide, please. So this is in nutshell. I'll share the slide with Biju and he can share it with you. This is just about the next slide. Yeah. So yeah, you can go to the next slide. Research question. So
You need to be cognizant. What I'm trying to say is, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ കാര്യം. Where does it fall in terms of the relationship between theory and research? What kind of a philosophical foundation informs this? ഏത് തരം ontology ആണ് ഇതിന് more suitable എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് we will even pose research question. Right? There's a lot of things that goes before even a research question. The whole problematization process. You take care of all this. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും internally you are doing all this. But I'm telling you, I'm giving you the scientific language for that. Okay? All I am doing is, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, but I'm giving you an academic language for that. And there are ways in which you engage with this, right? So, you know how to come നാരോ ഡൗൺ എ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് തുടങ്ങും, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് വളരെ ബ്രോഡ് ആണെങ്കിൽ, ടു മച്ച് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യും, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് റെലവെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ഏതാന്ന് നോക്കും, അതിനെ എടുക്കും. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Even the next slide, where from you get research, you know, literature review is one important part. Your experiences, you're going and talking to people, you being on the ground and talking to people and understanding what is happening. ഇപ്പോൾ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് നടക്കുന്നു, എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച്, all this informs, or your conversation with your teachers, the experts, all these are sources of research question. Next slide. So this you should be very careful. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ആണോ, or is it the most appropriate എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി there are different criteria that is spoken about. So one thing is it a researchable? Do you even have? So how many students came here? Is it a researchable question? There's a lot of difference between a question and a research question, right? Anything can be a question. How many students came here? It's so very obvious, I can just count and tell you, right? But there should be some element of abstractness that you're trying to find out. A research question, to qualify as a research question, the question should have some kind of abstract framing, and there should be a demonstrable relationship between theory and the phenomena that you're trying to research. There should be something you should be able to show, some connection within the theory and the research. And if you are having questions, multiple questions, there should be a linkage between these questions, right? So let me not go into these points. Can we move? I'll remain at a broader space. I'm not going to, you can do a whole class on how to frame a good research question, right? So next, but what I'm trying to say is your paradigm, the paradigm that you're adopting, your ontology, the linkage that you're giving to the theory and research determines the kind of question you will ask, right? So that's the point I want you to take away. Next slide, please. Next. Literature review, you all know, na? Why you? That's a major source. Next slide, please. Why do we do? So നമ്മളൊരു ഫെനോമിന പഠിക്കാൻ പോണതിന് മുന്നേ ആ തീമിലോ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് അറിയണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ you will be reinventing the wheel and wasting a lot of time, and you will also be dismissed. Right? This person is not a sound researcher because you're not aware of what is happening in that field. So it's important that you have to kind of explore and that's what literature review is very important. And it also gives you a lot of ideas about the method, scope, how can you restrict all that, right? So yeah, it all helps you to come out. And literature review, mind you, it's not a process which happens just for the research question. Literature review, I keep telling my students, is a lifelong process, right? You do it before you problematize, you do it for problematizing, you do it after you have a research question, you do it during the methods, you do it after you survey, when you are discussing and interpreting results. That time also you draw from literatures to substantiate your arguments. So literature review is not a one-time exercise. It runs throughout the research processes and even after that, I would say. Like next slide, please. So design. So now you know the relationship between theory and research is important to understand and have a hold on. The philosophical foundation, you should have an understanding and have a hold on. The ontological foundation, what is your idea or assumption of reality, is important. All these three together determine the kind of question that you will be asking. Once you have posed a question, then you have to know, you have to have a framework for taking this forward. That's what your research design helps you, right? It gives you a framework for how am I going to roll this research.
right? How am I going to collect the data? And it also tells you, it helps in expressing causal connection. ഇപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ does X lead to Y? Right? Does a bus strike lead to poor attendance or performance in a workshop? Right? So is there a causality? ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ള ഈ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയണം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ പല കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് പറയും, നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു തരും. ആൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ബന്ധം? ഇസ് ഇറ്റ് എ വൺ ടൈം അഫെയർ? ഇസ് ഇറ്റ് എ സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഇസ് എ ടെമ്പറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഇൻഫോംഡ് ബൈ ദ ടൈം you the research design will inform you. Okay? And yeah, next slide please. So important components of the research design is it tells us, it informs a third party what is the nature of the data that you are collecting. It tells you from where will you collect, it informs a third party of where will you collect the data from, how will you collect the data, how reliable the process is, how feasible the process is. Okay? There are, next slide please. There are umpteen number of research designs. I just took 4. One is the experimental, cross-sectional, longitudinal, case studies and comparative designs. Right? We'll just, what is your imagination of an experimental research? ഏത് തരം പാരഡൈം ആയിരിക്കും? എക്സ്പെരിമെന്റൽ. I'm using the word experimental. There are certain conditions where you can do an experimental research. Do you know there was a recent Nobel in economics for something which was an experimental research. Economics, which studies human behavior, was awarded Nobel for a methodology that applied experimental research. Ariyarkangalum. It was an Indian. One part was an Indian. Abhijit Banerjee, right? What did he do? They ran a randomized RCT model to understand global poverty, right? So that's an experimental research, right? So next slide, please. So there are some conditions in which you can run an experimental design. Experimental design apply cheyan pattuva if you are sure about the causality, right? And you can kind of say idana independent variable and this is the dependent variable and these are the set of independent variables that I am visualizing based on my theoretical understanding of the issues that informs the phenomena that I am going to study, right? So, and another thing is ഞാൻ experimental design ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ experiment അല്ലേ, experiment എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. So I should be able to classify people into treatment groups and control groups. And ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു, and I should be able to manipulate these groups through experiments. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന റിസൾട്ട് മുഴുവൻ ഈ മാനിപ്പുലേഷൻ കാരണമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ there are 2 conditions. One, you should be able to, there should be manipulation and you should have a control and treatment group. And another fundamental condition is I should be able to randomly allocate people into treatment and control groups, right? Based on my assumptions of the research. So ee conditions okka sort ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രൂ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so most of the randomized control trials എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവായിരിക്കാം, കാണുന്നതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈനിന്റെ മോഡലിലാണ്. Okay, next slide. So manipulation, experimental and control. Next slide please. So this is how a typical experimental control looks like. So random assignment of observation. So idoru teacher expectancies aanu. Teacher expectancies കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്റെ മേലെ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളത് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണിത്. സോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ, 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്ഥലത്ത് ടീച്ചർ എക്സ്പെക്ടൻസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ദേ ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ. And anything that you see, if you see that there's a substantive difference between these 2 groups, and then you assign it to whatever you have given as an experiment, which is the manipulation, that is a teacher expectancy, or any different pedagogy that I have used with you, right? So this is an experimental design. Are you with me? Right? Okay, next slide please. Quasi experimental എന്ന് പറയുന്നത്
നമുക്ക് ഈ റാൻഡം ആയിട്ട് കൺട്രോളും ട്രീറ്റ്മെന്റും ഗ്രൂപ്പും ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളുണ്ടാവും. സപ്പോസിങ് ഒരു റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തു, ഒരു പ്രോഗ്രാം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തു, റൈറ്റ്, MGNREG റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കൺസെഷൻ ഇൻ ദ ബസ് പാസസിന് കൺസെഷൻ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് പറയാണ്, ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ബസ് പാസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ കോളേജസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വിൽ ഗോ അപ്പ്, സ്റ്റുഡൻറ് എൻറോൾമെന്റ് വിൽ ഗോ അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ട്രാവൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. സോ ഇത് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സോ എനിക്ക് കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് പാസ് കൊടുക്കൂ, കുറച്ച് പിള്ളേർക്ക് പാസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലല്ലോ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ethical, right? So how do I study this? I can use a quasi-experimental thing wherein I don't use a control group, right? But I can do a before-after. Or I can choose location. ചിലപ്പം പ്രോഗ്രാംസ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നഗരങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻസിൽ മാത്രം ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് പഠിച്ചൂടെ? പിന്നെ കോഴിക്കോട് ചെയ്തു, കണ്ണൂർ ചെയ്തില്ല, കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും കൂടെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? സോ ബട്ട് there I am not randomizing it. The program itself is rolled out in such a way that I can pick locations where the manipulation is happening and where manipulation is not happening, and then try to see whether this is a result of this. I am the quasi experimental where I'm not creating that random allocation to control and treatment group where the researcher doesn't allocate random allocation of research and control group. Next slide please. Cross sectional എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴാണെന്നറിയാം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ പഠിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് തന്നെ പഠിക്കാം. അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഐ വോണ്ട് ടു സീ വെദർ ദ മെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് എ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ പെർഫോമൻസ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇപ്പം നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഞാൻ എന്തായി തിരിച്ചു? മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആക്കി, ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇട്ടു നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ, അല്ലേ? ഈ 2 ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരേ സമയത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റഡിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇഫ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ ദ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആകാം, സോഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് ആവാം, ഇക്കണോമിക് കാറ്റഗറീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 2013 2014 കുട്ടികളാകാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡിസൈൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടത് OBC, ജനറൽ, SC ST എന്നൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത്. സോ ദീസ് ആർ വെൻ I'm doing a literal cross section of the society, and then I'm taking different elements from it as part of the sampling process. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് at a single point of time, right? So you will have multiple observations coming at a single point of time. Next slide please. Am I going above your head? Are you getting me? Okay, fine. സോ ഇത് ടൈം ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് 1 point of time, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ കൊല്ലത്തത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ 1 point of time ക്രോസ് സെക്ഷണൽ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ കണ്ടു, ക്വാസി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ കണ്ടു, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡിസൈൻ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിസൈൻ. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിസൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടെ? മലയാളം അർത്ഥം അറിഞ്ഞൂടെ? ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ടൈം സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരുന്നു. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഐറ്ററേഷൻസിൽ എനിക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ. ദെയർസ് എ ടൈം എന്നൊരു എലമെന്റ് തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ആയി മാറുവാണ് അവിടെ. So longitudinal studies are more useful if I want to see the impact of something over a period of time. ഓക്കെ, ഒരു 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ്, ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു കൊഹോട്ട് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിസൈൻ, which is there is a time element which is coming in, not just a spatial, also time gets a space, time both enters, and then you get a longitudinal design. There are different kinds of longitudinal design. One is a panel wherein നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 5 പേര് എടുത്തു വെച്ചത്, ഇപ്പം പേര് ABCDEF എന്ന് വെച്ചോ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ABCDEF ആൾക്കാരെടുത്ത് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും. വിച്ച് മീൻസ് ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് കളക്ടിങ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓൺ യു ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരിയഡ്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എ പാനൽ ഡേറ്റ. സോ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും 2005-ലും 2010-ലും ഏത് വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന്. അതേ വ്യക്തികളുടെ അടുത്തേക്കാണ് തിരിച്ചും പോവുക ഡേറ്റ എടുക്കാൻ. അതിനാണ് പാനൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം. ദർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡീസ്.
കൊഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷെയറിങ് സർട്ടൺ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ 1990 ജനിച്ച കുട്ടികളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും 2010 ബ്രണ്ണനിൽ ചേർന്ന കുട്ടികളായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കൊഹോട്ട്, 2010 കൊഹോട്ട്, 2012 കൊഹോട്ട്, ഈ കൊഹോട്ടിനെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ്. നിങ്ങൾ ബ്രണ്ണനിൽ പഠിച്ചിട്ട് എവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡി. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബിക്കോസ് യു ആർ ബീങ് tracked for a long period of time, right? And there is another called the pool data. നമ്മൾ NSSO data ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? NSSO അതിൽ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? റൗണ്ട്സ്. Some of the data are quinquennial, some of them are once in 3 years, some are annual. So എത്ര പ്രാവശ്യം consumer expenditure survey is a quinquennial data every 5 years, right? You go and collect consumer expenditure data. NFHS is a quinquennial data. Every 5 years you go and collect data on the family health survey. So ഇത് പക്ഷേങ്കിൽ അതേ ഓരോ പ്രാവശ്യം സാമ്പിൾ വേറെ ആയിരിക്കും. It's not like panel. ഇതിനെ പൂൾഡ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയും. This is a kind of longitudinal design. Okay? Next slide please. Next slide. Right, next. ഇത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റിവിസ്റ്റിക് ഫ്രെയിംവർക്കും ക്വാണ്ടിഫയബിൾ മെഷറബിളും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് എൻഡ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുക. ഈവൻ ഇൻ ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് where you are doing a survey. Longitudinal also, but in all of this a qualitative element is possible. Like in cross sectional also you can do a qualitative cross, wherein you are doing cross of the society, but you're doing a qualitative engagement in terms of interview schedule, not a survey. In longitudinal also there is ethnographic studies conducted over long periods of time. That's a qualitative longitudinal design. So here you're talking about design, right? Design is a framework that you use to conduct research. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ, മെത്തഡോളജി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, എത്ര കാലഘട്ടം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത്, എത്ര കൊല്ലം എടുത്തിരുന്നു, ആരൊക്കെയാണ് സാമ്പിൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ ചെയ്തത്, ഇതൊക്കെ പറയാറില്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. നെക്സ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി. കേസ് സ്റ്റഡി അറിയോ? കേസ് സ്റ്റഡി എപ്പോഴാ ചെയ്യാ? കേസ് സ്റ്റഡി എപ്പോഴാ ചെയ്യാ? ഒരു 100 പേരുടെ കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യോ? ഒരു 10,000 പേരുടെ കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് ചെയ്യോ? When it is done, when you want to go deep into, you see something unique about something, right? There is something unique and there is you want to understand what is, unravel the complexity, right? And particular nature of the case in question. ഇവിടെ നമ്മളെ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡബിൾ പ്രോസസ് ആണ്. The case is only as relevant as the context. So the first level of sampling എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, ആ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ലൊക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ദ കേസ്. The case is the respondent or the phenomena that you're going to go and study. So case study is a highly qualitative research engagement, not a quantitative research engagement. And this is going deep into one type of trying to understand one reality in very deep manner, right? Okay, next slide. So the previous slide please. There are different kinds of cases and I'll just leave it to you. I'm skipping for want of time. ഇപ്പോൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫാമിലി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ബ്രണ്ടൻ കോളേജ് ഒരു കേസ് ആകും, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഒരു കേസ് ആകും, റൈറ്റ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഹിയർ ക്യാൻ ബിക്കം എ കേസ്, റൈറ്റ്? സോ ദർ ആർ an event can become a case, right? ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് സമരം ഉണ്ടായി, അപ്പോൾ ആർക്കോ എന്തോ സംഭവിച്ചു, that can be a case. Right? So this is how you do sampling. This is how you determine a case. It depends on what you're trying to study. Right? Next. Comparative designs. Two contrasting cases കാണുവാണെങ്കിൽ we use some design called the comparative design. Right? ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജ് മാക്രോ സ്കെയിൽ സ്റ്റഡീസ്, രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ലിബറലൈസേഷൻ, how did liberalization affect maybe a Middle East country and some countries in South Asia, right? ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൺട്രികൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ്.
ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോളിസി റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഡു എ കമ്പാരറ്റീവ് ഡിസൈൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ, റൈറ്റ്? ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Yeah, this is a summation of all of that, just in a nutshell. Next slide. Ethics. So this is coming to ethics. As we said, it is important. It's not like even in a lab experiment, medical clinical trials, all that ethics comes in. Ethics plays out much more deeper and much more extensively in social science research, for the reason that you are dealing with people, you're dealing with human beings, and you're going and spending time with them and trying to understand and talk and extricate information from them about their life, right? About their experiences. So there are guidelines that you have to follow to ensure that you're not transgressing any of the ethical, you're not engaging in any of the ethical violation. Your research in a ethics undavana. I don't know what is the correct word for ethics, a Malayalam word for ethics. Whatever. Yeah? Sorry about that. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ? അത് ആ മര്യാദ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആരുടെയും ഒന്നിലും ട്രാൻസ്ഗ്രസ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ഹാം ഉണ്ടാക്കരുത്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ അടികൂടുന്നു, ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ആസ് എ റിസർച്ചർ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ജേർണൽ. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വൾണറബിൾ ആണ്. അവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു, ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വന്ന് ഓരോരുത്തരടുത്തും ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ മാനേജ്മെന്റ് പാവം ആ കുട്ടികളെ വല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? അവർക്കറിയാം നിങ്ങളടുത്താണ് ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ വന്ന് ചോദിക്കും ആരൊക്കെയാണ് ഇവരടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അല്ലേ? സോ ഐ ആം എക്സ്പോസിങ് യു ടു ഹാം because you are coming under a structure. So idokkiyana ethics il nammal considerate cheyyunnathu. What I am trying to tell you is we are being considerate of all this. Will I harm my respondent? Will I expose my respondent to more power play? Right? Adu oru part. And also, am I pulling myself into harm? എനിക്ക് ഈ ലാൻഡ് മാഫിയനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഞാൻ പോയി മാഫിയയുടെ നടുവ് പെടുവോ? Right? That's another political. So these ethics doesn't stop with the respondent. Ethic extends to you as a researcher. And also about the conduct. How do you conduct yourself in the field? Your location as a researcher. നിങ്ങളുടെ ബയാസസ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊരു 2 പേരുടെ തമ്മിലുള്ള അടിയുടെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചോ, അതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് ഒരു അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആസ് എ റിസർച്ചർ ഞാൻ ആ അഫിലിയേഷനിൽ ആങ്കർ ചെയ്ത് ഈ റിസൾട്ടിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തിക്കലാണോ? Right? So the location of the researcher is an important element of the ethics question. The respondent harm illadirikkya, avarodu muzhuvanayittulla vivarangal parayum. It's not investigative journalism. You're not tehelka correspondent, right? You are researchers, so you need to have that sanctity in that space. So aalkarodu parayanam ningal endina vannanu fully informed consent. അവർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലത് മുഴുവൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ വിളിച്ച് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പം അവർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയി ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ അവർ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ദാറ്റ് റെസ്പോണ്ടന്റ് ദെൻ ആൻഡ് ദേർ. അവർ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങളുടെ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക്. But if that has been told by several people, you will take that, right? You will not do this attribution. But I'm telling it's that serious. നമുക്കത് ഭയങ്കര ഫ്ലിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എത്തിക്കൽ റിവ്യൂ നടക്കും. 2-3 times of review. ഇപ്പോൾ I am going through the ethical review for my students because they are going to get into the field. So they say we have an IRB board which goes through their proposals. Next slide, please. ഒരുപാട് സ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ട് എത്തിക്കൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ പാരഡൈംസ് വി സേ. സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷനാലിറ്റി യു ടേക്ക് ഈവൻ ഇൻ എത്തിക്സ് is something which informs social science research. So universalism എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പറയണത് എത്തിക്കൽ പെർസെപ്റ്റ് ഷുഡ് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു എത്തിക്കൽ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഓൾവേസ്
you have to adhere to it. ഭയങ്കര പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് ആയിട്ട് വേണം റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ്സ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡ്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ടു സേ ഒരു തരത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഇൻഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ സിറ്റുവേഷണൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെയാണ്. അമ്മ പറയും എപ്പോഴും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിച്ച് കുളിച്ച് ബുക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പരീക്ഷ ഇടാന്ന് കുഴപ്പമില്ല, കുളിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, പെട്ടെന്ന് എടുത്തു. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റുവേഷണൽ ഡിസെപ്ഷൻ, റൈറ്റ്? അത് ഒരു എമർജൻസി. സോ അതുപോലെയല്ല, അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് സേയിങ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് സം. So situational stance, ഞാൻ ആ സ്റ്റാൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ which says that it's okay as long as I am not creating any harm in that space, and this information is, or this input or this truth is very important for the kind of inferences that I am drawing, right? So that's a situational stance. So ചിലർ പറയും എത്തിക്കൽ ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർവേസീവ് ആണ്. സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, നമുക്കിത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ ചെയ്തു പോകും. ഇറ്റ്സ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഓൺലി. If the idea is to find the truth, you will not find the truth only. So that's a stance. I'm not saying അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. I'm talking about the different stances which is taken from an ethical platform, right? Universalism is a stance. Situational is a stance. Ethical transgression is perversive എന്നുള്ളത് വേറൊരു stance ആണ്. Okay? Next one. Anything goes. That's one more stance. ഈ പെർവേസീവ് പറഞ്ഞ പോലെ പെർവേസീവ് എന്ന ആൾക്കാർ അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്. സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ലൈഫും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എത്തിക്കൽ ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ ചെയ്തു പോകും, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ എനിത്തിങ് ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന്, ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇതിങ്ങനെ വരും, അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമില്ലേ? എന്തായാലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ എനിത്തിങ് ഗോസ് സ്റ്റാൻസ്. ഓക്കെ, മോർ ഓർ ലെസ് എവറിത്തിങ് ഗോസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ്, ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് യു ഷുഡ്, ഐ എം നോട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് ദിസ് ടു യു. ഓക്കെ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഐ എം നോട്ട് ടെല്ലിങ് യു നിങ്ങൾ ഇതെടുക്കൂ എന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ. അവർ പറയും, ദേ വിൽ ഹാവ് എൻ എത്തിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ദ റിസർച്ച്. അവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫോംഡ്. പിന്നെ there are two approaches to ethics, deontological and consequential, right? And deontological says ഏത് ethical transgressionും തെറ്റാണ്, right? Consequentialist പറയുന്നത് it depends, right? എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? What is the ultimate intent for your doing? ഒരു കുഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ തല്ലുന്നത് തെറ്റാണ്, യൂണിവേഴ്സലി ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യും. ഇപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ അതല്ലേ പ്രശ്നം. എൻ്റെ മോൻ്റെ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും, നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാലോ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലോ ഞങ്ങൾ അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഗ്രിയബിൾ ആണോ, അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തല്ല് കൊടുക്കാമോ എന്ന് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ KV പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓക്കെ ആണ്. സോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ that's a deontological position which says കുട്ടികളെ തല്ലുന്നത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അത് നല്ലതിനാണോ തല്ലുന്നത്, നമ്മുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാനാണോ തല്ലുന്നതെന്നൊന്നും ചോദ്യമില്ല. പക്ഷെ കോൺസിക്വൻഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി നന്നാവാൻ തല്ലിയാലേ ഇവൻ നന്നാവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 തല്ലി കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലേ? That's consequentialist. It's the same thing they take in ethics, right? Is a deontological position or a consequentialist position? Is something, to simply put it, this is what നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറ നല്ലതല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്, അതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. So some of the guiding principle for ethics is you should not harm your participants. ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ്. അവർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത്, എവിടുന്നാന്ന് വന്നത്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്കുണ്ടോ? അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ടും ചുമ്മാ ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ഇതിലേ പോയപ്പോൾ കയറിയതാണ്, അപ്പോൾ സുഖമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കയറിയത്, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 4 ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ശരിയുള്ളൊരു പരിപാടിയല്ല. അവരോട് പറയണം നിങ്ങളെ കാണാൻ കയറിയതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പർപ്പസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു,
ഇതൊക്കെ ചോദിക്കണം. നമുക്ക് നാട്ടിൻപുറത്താണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ചേച്ചിമാരും അമ്മായിമാരും ഇളയമ്മമാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോണ ചോദ്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അവരടുത്ത് പറയണം, ഞാൻ ഇതിനാണ് കോളേജിലെ പരിപാടിക്കാണ് ഈ റിസർച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും, ടീച്ചർമാർ ഇതിന് മാർക്കിടും, എൻ്റെ അസൈൻമെന്റ് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അവർക്ക് ആ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. അവർക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അവരുടെ പ്രൈവസി ഇൻവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിസെപ്ഷൻ, നമ്മൾ കളത്തരമായിട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡറും അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം അല്ല റിസർച്ച് കേട്ടോ, അത് വേറെ ഇത് വേറെ. റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസെപ്ഷനും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയുക, എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈൽ SMS അയച്ചും ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് എഴുത്ത് വരില്ല, കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നത്. സോ എനിക്കിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി വീട്ടിൽ പോയി എഴുതിക്കൊള്ളാം, അതുകൊണ്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. റെക്കോർഡിങ്ങിലൊക്കെ പെർമിഷൻ വാങ്ങി കൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ. പിന്നെ അവർ പറയണ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക, ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും, അല്ല അനോണിമൈസ് ചെയ്യും. അവരുടെ പേര് അനോണിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യല്ലേ, വേറെ സൂഡോണിം കൊടുക്കില്ലേ, നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ലല്ലോ, സൂഡോണിം കൊടുത്തിട്ട്. അതുപോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടാമത് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം, ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് കോൾഡ് ഡബിൾ കൺസെന്റ്. ഒന്ന് അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പിന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്ക് ചിലരുടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ടേക്ക് എ ഡബിൾ കൺസെന്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ടെൽ ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദം അഗൈൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രോഡ്ലി. എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്, ഐ നോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ത്രൂ എ 6-month കോഴ്സ് in my university when I do a methods course, right? അതൊക്കെ ഒരു അവിയൽ പരുവമായിട്ടാണ്. പാരഡൈം ഇസ് എ 4 classes of 2 hours each. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിസൈൻ ഇസ് എ 5 class, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണതാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോണതിന് മുന്നേ, നമ്മൾ ആ സർവേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പോണതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഓൾ ബോധവതികളായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിന്റെ തിയറൈസേഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻഫോംസ് ദ ഫെനോമിന ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു സ്റ്റഡി, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ തിയറി ആൻഡ് റിസർച്ച്, ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ വേൾഡ് വ്യൂ, the research paradigm or the research world view that is informing your research. Ad positivistic framework lano, interpretivistic framework lano, and what is your assumption of the reality, right? Is it a social constructivism? Are you looking at it from a critical paradigm? Is there a power play? Should I be accounting for that, right? And is it postmodernistic approach that you're going to take? Like, no, it കാണുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അല്ല റിയാലിറ്റി, എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതാണ് റിയാലിറ്റി എന്നൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയാലിറ്റി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലേ? അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിൽ അത് തോന്നി, കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തോന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത റിയാലിറ്റി ആണോ? മാറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കത് മാറി. സോ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ, ഞാൻ വളരെ ക്രൂഡായിട്ട് പറയാട്ടോ ഇതൊക്കെ. പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം സേസ് ലൈക്ക് you cannot capture reality at all, right? It's what I feel as reality at that point of time, right? So it's a very transient phenomena. This reality itself is transient. Adanile quantum physics um parayana. So yeah, this is just to tell you about the messiness of social science research. So nammal ee lab il പിള്ളാരുകളി പോലെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് ഫീൽഡ് വേറെയാ, അല്ലേ? നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്, അവർ വളരെ ഡൈനമിക് ആണ്, അല്ലേ? സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആണ്. നിങ്ങൾ ആരായിട്ടാ പോണ അവിടെ? നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, വാട്ട് എവർ യു ആർ, ദ മൊമെന്റ് യു ആർ സേയിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി സംതിങ്, യു ആർ ഗോയിങ് ദെയർ ആസ് എ റിസർച്ചർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ പോണത്. ആൻഡ് അവർ മനുഷ്യരല്ലേ, ഇന്റലിജന്റ് അല്ലേ? they will also react to your requirements, right? അത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ആ ബയാസ് കുറയ്ക്കാൻ, റെസ്പോണ്ടന്റ് ബയാസ് എന്നൊരു സാധനം വരും, അത് കുറയ്ക്കാനും നോക്കണം. റിസർച്ചർ ബയാസ് ഇസ് another thing. So they will cater to what you want to know. One way of avoiding that is നമ്മൾ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ, അതൊക്കെ സർവേ ഡിസൈനിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് തരം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൊണ്ടേ ചോദിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മളത് നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, യു ഷുഡൻ ആസ്ക് ലീഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇന്നലെ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ആവുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ? You have a tendency to say it's yes, right? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. പക്ഷേ how can you ask the same question in a very different way wherein
there is a possibility of getting a yes and a no and a neutral answer, right? So you're not boxing people into expectation of what is a researcher expecting out of this, right? So so power and so I said na, there's a close relationship between knowledge and power. What constitutes knowledge എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക? ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക? The one who has the power to decide that, right? ഹിസ്റ്ററി പറയില്ലേ, ആരുടെ ഹിസ്റ്ററി? എഴുതുന്നവൻ്റെ. ആരാണോ എഴുതാനിരിക്കുന്നത് അവരുടെയാണ് ഹിസ്റ്ററി, their interpretation. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് വേരിയസ് നറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടസ്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഹിസ്റ്ററീസ് ഗെറ്റ് കണ്ടസ്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? സോ ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നറേഷൻസ് ഗെറ്റ് കണ്ടസ്റ്റഡ്. സോ ദർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ടു ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഹാവ് ഐ ഓവർ ഷോട്ട്? Yeah, that's all. I just wanted to convey that it's not easy. It's not, I don't mean to say science research is easy. Science research is also very tough, but I'm saying because you're dealing with human beings, there's a lot of things that you have to be mindful about, and you should be mindful about what constitutes research. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബൽ ഹാമൻസിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു they have we study all that, their dietary diversity, we study their you know traditional healing practices. അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ ഡിസ്മിസീവ് ആയിട്ട് പോവാണെന്ന് വെച്ചോ, അവർക്ക് അറിയണ ആ മെഡിക്കൽ നോളജസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഹീലിംഗ് നോളജസ്, ഇതിനൊന്നും ഒരു സാങ്ക്ടിറ്റി ഇല്ല, ഇത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് അല്ല എന്നൊരു വേൾഡ് വ്യൂവും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ മര്യാദയ്ക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഐ ബി ഓൾവേസ് ഡിസ്മിസീവ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദേ സേ, റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. ആരുടെ നോളജ്, ഹൗ ഡു യു ക്ലെയിം superiority to knowledge? Is it codification and standardization, or what is it that decides which knowledge is? ഒരു superiority ഉണ്ടോ നോളജിന്? അത് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു? അതിന് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ? സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആണോ? സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം യൂണിഫോം ഇട്ട പോലെ ആവില്ലേ? പിന്നെ ആ എൻഡ് റിയാലിറ്റി എവിടെ നിന്ന് വരും, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ആൻഡ് പിന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരുപാട് കാശും പൈസ ഒക്കെ ആൾക്കാർ വേണം. വലിയ റിസർച്ചൊക്കെ പറയണത് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് RA ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? പേ ചെയ്യണ്ടേ? ട്രാവലിനൊക്കെ പേ ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലേ? കുറെ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ വരില്ലേ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ കാശ് എവിടുന്ന വാങ്ങുക? ആരോ കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ? അവർക്കൊരു അജണ്ട ഉണ്ടാവോ? ചിലർക്ക് ഉണ്ടാവും. ചിലത് കോളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു തീമാറ്റിക് ഇതുണ്ടാവും. ചിലർക്ക് അജണ്ടാസ് ഉണ്ടാകാം. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൈൻഡ്ഫുൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നമുക്കിന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു കാറ്റർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വേർഷൻ അങ്ങ് ആക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് സെയിം തിങ്ങിന്, ബിക്കോസ് സോ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? എസ്പെഷ്യലി സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച്. വൈ ആർ വി ഡൂയിങ് റിസർച്ച്? Why are we even doing research? thesis കിട്ടി, ഡിഗ്രി കിട്ടിയിട്ട് ജോലി കിട്ടാൻ. You're looking for some social change, right? How does change happen? Right? Your research has to influence. So critical paradigm research into one inherent element of critical paradigm is not just that you recognize power structures. The ultimate aim of that research is you create social change in the process. റൈറ്റ്? ഇത് റിസൾട്ട് എടുത്ത് ഒരു പോളിസി അഡ്വക്കസി ടൂളാക്കിയിട്ട് ഒരു പോളിസി നാളത്തേൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻഗേജിങ് വിത്ത് റിസർച്ച് യു ആർ മേക്കിംഗ് ദോസ് പീപ്പിൾ റെക്കഗ്നൈസ് എ പവർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ് പവർ സ്ട്രക്ചർ, ഹൗ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് ദാറ്റ് പവർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച്. Right? So that's one element of it. So a critical paradigm research ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫാണ്. So there's a lot of social change which is inherent as and part and parcel of it. പിന്നെ വാല്യൂ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യണോ, വാല്യൂ ലേഡൺ ആക്കി, ഇതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫൈനലി പബ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ സാങ്ക്ടിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? യു ഡോണ്ട് നോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. സോ ഐ എം സെയിങ് ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ഇഫ് യു നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു, ഈവൻ ഇൻ ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കണു ഓക്കെ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റൻഡൻസ് ഹിയർ, ബട്ട് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ്. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? അത് റിസൾട്ട് ആണോ? അല്ലേ? That's a result, which means to say your theorization was wrong, right? So your imagination of the theorization was your causality was wrong.
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഡിപെൻഡൻറ്റും ആയിട്ട് വെച്ചത്? അത് ശരിയില്ലായിരുന്നു. ദർ ഇസ് സം അതർ ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദിസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് നോട്ട് ക്യാപ്ചേർഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ റിസർച്ച്, റൈറ്റ്? അതിനെയും കൂടെ നിങ്ങൾ ഫാക്ടർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വേറെ മാതിരി വന്നേനെ. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഫാക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചിലതൊക്കെ നമ്മളോട് വിട്ടുപോകും. അതിനാണ് നമ്മൾ കൺഫൗണ്ടിങ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം, റൈറ്റ്? ദിസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് യു ഹവ് നോട്ട് ക്യാപ്ചേർഡ് അറ്റ് ഓൾ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഓവറോൾ ഹൗ യു പ്ലാൻ ഫോർ എ റിസർച്ച്. I don't know whether it was useful for you. Anyway, thank you very much. That's all I have. I can take some questions, couple of questions if you... Thank you, ma'am. The session was truly informative. Now the floor is open for discussion. It will be a great opportunity to know deeply about social science research. So please raise your hands if you have any questions. Hi, ma'am. Good morning. Thank you for a very informative session. And in your whole talk, we are giving more importance about ethical considerations. So I just want to know that what are the ethical considerations a researcher should address in their interpretive research? When I am conducting an interpretive research, what are the ethical considerations should have to consider when we are doing a sensitive... അവർ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അവരെന്തെങ്കിലും വൾണറബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സ്ട്രൈക്സ്, ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആയിരിക്കാം. ചിലർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം. നമുക്കിത് ഈ യൂണിയൻകാർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ ശരിയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു റിസർച്ചും കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ആരോടെ സംസാരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ യൂണിയൻകാർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ഒരു 5 പൈസയ്ക്ക് കൊള്ളില്ലായിരുന്നു, ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ചുമ്മാ എല്ലാവരെയും കൂടെ വലച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് അവിടെ എഴുതുന്നു. അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ആരോടൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്, അവർ വൾണറബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ, റൈറ്റ്? സോ വൺ എക്സാമ്പിൾ. സോ അവർ നമ്മളടുത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ കൂടുതൽ വൾണറബിലിറ്റിയിലേക്ക് അവരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വാങ്ങുന്നത്, അവർക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ബോധം വേണം. നിങ്ങൾ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നേ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ആ ഇൻഫർമേഷനെ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാരണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സംസാരിക്കും, വിത്തൗട്ട് ആട്രിബ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ അനോണിമൈസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, എന്നാലും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പോകും. അവർക്ക് ആരോടാണോ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്കറിയും ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്തിൽ എവിടെ നിർത്തുന്നത്. ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയിട്ട് ഇന്നേ സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചത് ഇത് പറയുക നിങ്ങൾ. And along with that, we are using so many methods like interview, observation and all. So how this ethical consideration... What can do is you can use pseudonyms. സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പോലും pseudonyms വെക്കാം. And you can anonymize the respondent. That's a requirement. And ensuring confidentiality. Right? പറഞ്ഞ റോ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസിൽ വെക്കുക. അത് ചില പബ്ലിക്കേഷൻസ് ചോദിക്കും, അന്നേരം അനോണിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും വെക്കരുത്, ആർക്കും ട്രേസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റരുത്. സോ യു ഷുഡ് റിമൂവ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും ചിലർ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ, വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ, ഇപ്പം ഈ ഇത് ചെയ്യില്ലേ, എന്താ അതിന് പറയാം, സ്ക്രാമ്പിൾ, യു സ്ക്രാമ്പിൾ ദിസ് തിങ്, നോ? So these kind of things you should be mindful about, right? You should protect at any cost you should protect the respondent, their privacy, their life, livelihoods. അവർ നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഒന്നിലും പോയി പെടരുത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ സെൽഫ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ഇപ്പം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ പവർ സ്ട്രക്ചർ. യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പവർ ഡൈനാമിക്സ് വിത്തിൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് or within the community or anyway. It's not a comfortable space, right? സ്ത്രീകൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത്, right? So you have to be mindful of that and ensure anonymity, confidentiality, remove personal identifiers, right? And things like that. There's a lot of guidelines I can share with sir. There's an absolutely extensive guidelines. I can share the ones that we use in our university. I can share ones we used to teach in our university. Thank you. Yeah. As you were repeatedly saying that when humans endeavor to learn about, study about human beings,
the data itself become ambiguous. Just like in Wittgenstein's example of duck rabbit, one can change perspective in a Gestalt manner and see the same data as rabbit or duck. So when the data itself is ambiguous and indeterminate, for instance, if I look at this whole, if I am ontologically committed to the existence of classes in this world through my theoretical background, and I will see middle class, upper middle class and other, the same bodies. And if my theoretical commitment is to gender categories, I can see women and men, but if it is nuanced enough, I can see gradations also. And if I'm theoretically committed to bodies that exist in this world, instead of individuals or persons, it will be different. So my query is, when we are trying to learn about this indeterminate human world, in the contemporary world, critical humanities coming more and more closer to literature and imagination and art than science. Absolutely. Because the more we try to be scientific, the more we rule out the nuances of narratives. Absolutely. So isn't there a clue that, I mean, we have to be more imaginative, means we don't have, I mean, there is no sure method to arrive at a research question, hypothesis, or as she was referring, there are so many methods. Correct. But nothing ensures result for our particular question. So how can one be imaginative at all these levels? Yeah, that's a fantastic question. So like സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഷുവർ നമുക്ക് അത്രയും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഇറ്റ്? I can tell you an approximation. When it is a positivistic research, there are other ways of reliability, replicability. But there is something called triangulation which one can do. There is different methods. നമ്മൾ പല അപ്രോച്ചസിലും ഈ നറേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ if there is some kind of uniformity or closer to uniformity or a narration varuvaanengil, that's how we do triangulation when it is interpretations. So if you are hearing the same emotions from similar kind of people 10 times, then you can be sure, like using different methods also. ഞാൻ ഒരു മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്തു, അത് തന്നെ വരുന്നു. വേറൊരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ട്രയാങ്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐ ആം ആസ്കിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ദെയർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ യു ഗോ ത്രൂ ഇൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, യു ഗോ ത്രൂ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ. ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് യു ഹാവ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, right, which is replicable. You test for replicability, you test for validity, and then and that's how you generalize. And your sampling process, that's an important element which I didn't touch here. Your sampling determines. In quantitative research, your sampling is a random, and it is because it's a probabilistic sampling, it is representative. That's the idea, right? And there is a sampling number which you arrive at through a method. And in qualitative, you go through purposive, non-probabilistic methods. But there are other triangulation processes that you can engage in, and to make sure, like, same narration ആണോ എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തന്നതിൻ്റെ കൗണ്ടർ നറേഷൻ ഇതിനൊരു മിറർ ഇമേജ് ആണോ. അപ്പം ഞാൻ പറയണതും ആ മറ്റേ വ്യക്തി പറയണതിൻ്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ നറേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ. ദീസ് ആർ വേസ്, checks and balances that you can tell. But I absolutely agree. That's why I put the last slide over there saying that it's a messy area. So there's a lot of messiness in social science research. But you can bring in rigor to your findings so that you don't get dismissed. So നമുക്കത് പിന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. So that how do you stand your ground and say that this is a scientific enough inference is by ensuring that you have put checks and balances. And another way is നമ്മൾ process completely capture ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ എന്ത് പ്രോസസ്സാണോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റൈറ്റിംഗ് വെക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയത്, എങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഹാവ് ദറ്റ് പ്രോസസ് നറേഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സൗണ്ട് ഔട്ട് യുവർ റിസൾട്ട്സ് ടു യുവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ് വാലിഡേഷൻ എടുക്കുക, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ എൻഗേജ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റിംഗ് ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ സയൻറ്റിഫിക് these are how ethnographic research ഒക്കെ നടക്കുന്നില്ല. These are how people do, like triangulation.
And also capturing the process narratives. Processes capture ചെയ്ത് വെക്കുക. Because quantitative approach-ലാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ survey tool tells what you have captured. In a qualitative, you need to have the process put in place. And your transcript. നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എല്ലാം വെക്കുക. Your thematic narration tools, everything. So that, I don't know if I've answered you, but... if I can add, or make it more clear, when humans try to study about human beings, the more they become subjective, the more, the strong objectivity obtains. That's the standpoint, position taken by feminists and Dalits and others. The more you take responsibility of your own subjectivity, the researcher, Absolutely. the stronger the objectivity is. In that sense, when I look at the studies about Kerala's past, they are coming not from history departments anymore. They are coming from literature departments and other departments. So I was wondering how this happens, and I arrived at this conclusion that it's more imaginative than scientific. No, but it's absolutely allowable, no sir. The critical paradigm allows you to have a value. It is not saying I am value free. Critical paradigm researcher has a value bias, and that is recognized and stated upfront. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളത് upfront state ചെയ്യണം. You shouldn't hide your bias. I should say like I'm starting from the positionality and understanding. ഇപ്പം gender studies ആണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ there is a structural systematic inequality that is perpetuated by institutional structures which is gendered. എന്നൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസിനും ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നത്. ആ റെക്കഗ്നിഷൻ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. I shouldn't say I'm doing an objectively verifiable research. That's not a claim I put forward. So the researcher subjectivity is already stated, which is not a bias. I wouldn't call it a bias. It is a recognition of that criticality or sensitivity. That you have a whole paradigm in social science research which allows that. So I'll be using that paradigm to conduct my research. So that's how I would think. Ma'am can throw more light into it. It comes through training, a series of You have to be quite trained to